Hello, good people. It's that time again of emergency meeting right here on Podcast Malawi. And of course, you're with me, Ngugi International. And not forgetting my lovely co-host, Cardinal Henry. Cardinal Henry. Woo, woo, woo. I'm the only one that does this for you. Yeah, I guess, yeah. But anyway, it's been a while. It's been decades, man. I don't remember the last time I was here. Yeah? Yeah, How I you don't doing? remember. We're not fine. Yeah. Yeah, we're trying to be fine, but I think we're not fine, but we're just taking every day as it comes. Yeah. But yeah, that's what I can say. I cannot lie to you that I'm okay, but because I know that we're not fine. Yeah, but we're just hanging in on there. How are you? I'm also hanging in here. Okay. Yeah. But as you know, emergency meeting is all about talking about different things that are happening in the country and across the globe. And more especially, this was created to talk about urgent matters. You know, we come in the boardroom to talk about what's happening and what is our opinion on the matter and what are people saying, and we address those kind of issues. Yeah. And unfortunately, in Malawi right now, we are going through a tough time. We are mourning, everybody's mourning. We've been cut deep. Yeah. You know, our vice president was involved in a plane crash together with other people, and which has been very devastating for us to hear this news. Yeah. And just the whole process of it all, of how it happened and things that are happening right now. It's just so hard for all of us. It And maybe you'd like to start giving a timeline of how everything has happened in case Mina and Twena, this can be their chance to understand some bits and pieces of what exactly transpired for us to get here. I think first of all, I would love us to have a moment of silence. Yes. We'll observe a minute of silence for the Vice President first. The Vice President of the Republic of Malawi, the President of the UTM, referring to a lot of people, an inspiration to a lot of people, a husband, a father, someone who has contributed a lot to this nation. I think we can observe a minute of silence first for him. May the soul of the Vice President, Saulos Klaus Chilima, rest in peace. And let's also observe a minute of silence for the other people that were along with him. These are fathers, these are mothers, these are grandmothers, sisters, parents, friends, colleagues of a lot of people out there. May their soul rest in peace. It's been a trying time, like, to be honest. I think even mpaka lero late, it's difficult to understand that we're really talking about these people, that they are gone. Yeah. And more, I think mina emene kukhala ngati ili pa limelight kwambiri that has been talked about. It's about Saulos Klaus Chilima as the Vice President of this nation. Osati kuti mwina kuphekesa anthu enawo komano based on whatsoever, we talking about much about the Vice President. Yes. And also including the other people that were along with him. It's sad, very, very sad. I mean, since that day, it was on Monday, a Vice President now utachoka kumene ku South Korea, right? Yes. Yeah, he was asked to go to South Korea to represent the president. And Apito Meneguja, he's been there for like a week, if I'm not mistaken. And he came back on Sunday. Sunday and Monday, dziko linonso linali kulira
We have lost one of our prominent lawyer who has served in the Malawi government as a Minister of Justice. I think also as an Attorney General, if I'm not mistaken. Yeah, we had lost that man, Ralph Kasambara, and the Vice President. I think he was on his way to the funeral. Ndiana Gwenandeke, the Malawi Defense Force. This has been out there. I hope all the details and all that ndizinzodantu akudzidziwa. Ndege inanyamuka mama I think around 9, and it was supposed to land in Zuzu around 10. Just I think it's mwina ndikutengera ndi size ya ndege. I think it was supposed to take 45 to an hour. Could I think ikafika ku Zuzu? Less than that, right? Yeah. So I think dziko la Malawi tinaziwisidwa chama 3-4. This was online speculations. Yeah. But the public address was done later than that. Public address sinachitike chama 4? 11. 4. The president only spoke around 11. Koyambirira inali just online. Anangotumiza press press release, I think, from the office of the president and the cabinet. Oh yeah, I remember. So there was a press release from the office of the president and the cabinet at around 4 o'clock. Kuti ndege mene inanyamula achilima ndi anthu ena kupita kumaliro a Ralph Kasambala yachita ngozi. I mean, not yachita ngozi, koma sikupezeka yasowa. It went missing. And I think anthu tinayamba kukhala panic sopano. So chiyembekezo chathu, because mene timamvera inali kuti so inanyamuka kumamawa. So it was supposed to land in Zuzu an hour later, as we've said, or just before an hour. Imaenera ikarita chitalandi. Now sina chitalandi ndegeja ikusowa, and we have been told, I think 4 hours later, kuti ndege yasowa. The reports indicated kuti anauza zota sabange land kunzuzu chifukwa choti the weather was bad. Yeah. That's the reason that he failed to attend the funeral as well. Okay. So he was told to return back kuti the weather is bad, abwelele. But who told them about this? We're not so sure. Yeah. But no, the report said kuti anauzida kuti abwelele for the weather sili bwino. Yeah. So abwelela mukubwelela kwawo zinapeza zokuti anthu akudaba kuti sakufika so kumene anyamukira. Komano who's supposed to report to who? According to ndege yacho nganthawi yakuti isanafike fajani situ kuzota popo zinaenda bwanji. Komano that's when we started hearing reports kuti even kulilongweso anthu sanafike ndege yasowa. And because this has never happened in Malawi kuti ndege yasowa, I mean, for as long as my life of living in Malawi, I've never heard this. Maybe I'm not so sure. Komano, it was really unbelievable. Yeah. Nobody, when these reports came about, because first of all, it was the vice president in it, ndege yomwe inaloti dzulo lake inatengaso malemu Ralph Kasambala kuapitisa kunzuzu komweko, and the next day this is happening. So pambiri ya chikangawa ndiyo kuti nthawi zambiri be chikangawa first weather yake imakhala be yopoila nthawi zambiri ndeno zimene anthu anayamba nokudaba kuti zikukhala bwanji kuti ndege yasowa chachitika ndi chani. And I think from there anthu ena mwina amazitengera serious, anthu amene amazitenga mama joke, because it really just came ngati kuti sizoona, like it was like it can never happen. I think on the first day what everyone expected was kuti no timva kuti atani yapezeka, mwina akatila kwina kwake. So even when the search was initiated, because I think tinamva president akulankhula in his first address at around 11 kunena kuti ndidawuzidwa kuti ndege sikupezeka on the radar. Ndinauza commander Malawi Defense Force kuti ayambe search and he should come back to me, I think 4 hours later. So I think nthawi imene yoyo after kuti mina ayesesa from around 11 to 4, it's when they were communicated to the general, they were communicating to the general public through press release imene anatulusa office of the president and the cabinet. Okay, now I think I want us to talk about emergency response. Yeah. Kwathu kuno, kumalawi kwathu kuno. Ndege yasowa, yes, taziwa. What are we doing? How good is our emergency response whenever such things happen?
are we trying to arrange something if independent and hold it mapunzira china chake chikachitika kapena sitimapunzira? To be honest with you, for me, I think we do not. I don't know if I can say we do not have the capacity of handling emergency matters, or it's our negligence in handling these things. I'm not so sure which one can be, but it can be both or one of them. Kuti mwina zinthu zoti mwina titha kuthekera kuti titha kuthandiza nthawi ya emergency mwina tili nako, koma kuti tipange act mwachangu kuti zinthu zija zitheke ndi kumene kumativuta. Olo mwina tilibedi kuthekera kopanga handle ma emergency issues, because dziko la Malawi linoli sizoti tili ndi sizoti takhala mu ma emergency, except for mostly natural disasters. Things like this has never happened, you know. I've never really been in a situation of where something like this is happening, people know exactly how to act. How do we handle such matters? So I think mwina kunaliso mwina ena kunena zina mwina kunena zina zimene zinapangisa so kuti mwina sechija ijedwe. Komano chikhazo kuti anthu amene are responsible, especially ona maendedwe ya ngati a president athu kuti munthu sanapezeke, who is responsible of handling such emergency matters, which for me mostly ayenokhala anthu opanga handle transport. And I think damene ayenokhala yambilira kuzozoti zamaendedwe zinaenda bwanji, munthu athu ali pati ndi timpeza bwanji, tapeza bwanji anthu osewa. And I think ineyo kuchedwesa kwawo ko panga handle, because ngati anthu if it was 10 anabwerera 10 back, yeah. And if it's a trip yokuti it's less than 1 hour, which means by 11 they're supposed to be reported kuti lilongwe afika. Then ngati afika lilongwe anthu sakupanga report, okay, maybe we'll give them another extra hour, which by 12 we can say kuti timenela kuti tidziwe zoti okay anthu amene ofika ma 11 kuno 12 yakwana sitikumva china chilichonse. From that time, that's when they were supposed to start serious search yonena kuti guys, alert, this is what has happened, what should we do? For me, I'm thinking kuti within 1 hour since the time that they were supposed to land, pamenokha kuti ayambepo kuchita zinthu, because I think my speculation started online even before the official press release. Kuyankhula I think chifukwa choti anakanika kupanga so land kumalilo ndi zimene zinapangisa kuti anthu ambiri ipange so follow up kuti ngatakanika kupanga land to attend the funeral. How bad was the weather, you know? Ninkona, I think a lot of people were late of like what's happening, and when people started saying kuta ndege sikupezeka chanchani fanga the press release inatoka around madzulo, which means they still had a lot of hours before this press release. And I think anthu Bensam I kind of think anthu Sama zitengera serious kwambiri zitangochitika. I think mwina chifukwa nalo sizinachitike. I don't know if we can put it that way kuti mwina Sama zitengera serious, because I feel like it was maybe they were trying to see if they can handle it at that level. Or maybe trying to find ways of like, how can we allocate this? Exactly, because I think that was the most crucial thing to do. Because I think that was what was missing. Okay, it was off the radar. It means that's the system where you see all the planes that are flying in that kind of OJ. Okay, vicinity. Now they are not able to pick it up iripati. Okay, so it means at this point they don't know whether it's still flying. Kabena mwina kwabena bagajifanya kai kunena kwa anthu amene kuti kusowa. So even in the place briefing that my guys are UTM anali nayo, they were saying kunena kuti titamva kuti ndege sinatere ku Nzuzu tinapeza kuti tinayamba kufufuza. So we made calls kulikoma to ask if it has landed there, because at this point I think mwina nikuganiza kwanga kuti if they got communications kuti you cannot land here, what can be the other option? It means we have to look for where maybe we can land. Okay, mwina nchifukwa chake anzathu so mwina UTM amene anthu awo amene amakadikira vice president atazindikira kuti sinatere kuno, when they informed the people that we are here, I think now sanamba okay mwina tikutafufuzani kukalonga mwina amasakasaka kuti angatereso pena pati kapena tafufuzani ku, they said kuti mwina ena anakayangana anafufuza kunchinji, ena amafufuza even ku Kasungu, amafufuza even anafufuza kuchireka kuti mwina ikozokhala kuti sinatereso pa Kia mwina weather so sili bwino, and then they've flew to Chani to
kuchileka kwatira kuchileka, stuff like that. So I think at this point mwina sakuzwa kuti where is it, and we're not able to trace where it is, which is sad also. Pamene timakamba nkhani za emergency response ndekuti zikutanthauza kuti tikukanika kupeza kuti kodi chinthu chichili pati. Okay, now you've talked about kuti mwina ma resources tilibe. Why don't we have resources? Because what happened with Freddie, okay, it inatipanga expose kunena kuti we are not serious as a nation, and I thought, and many Malawians thought, kuti we can learn from there. I'm telling you, even Mamblas, like even Ngozapa and Omwase, I say, Tima kwazungu, and hamena kala kwazungu. The moment you try to call kaya 911, kaya makama number janjan, the moment you try to call, it doesn't take like mamini sambiri, could you should get like emergency response. Onive said, kwatukuno, if unga chite ngozi mwina pa lintipe, it means unena kuti anthu amene angakunyamule pamene popo sikuti akupasa first aid ayi. Angokunyamula kuti angothamanga nawo kupita kuchipatala. Okay, but anzathu amakhala ndi ma facilities onena kuti the moment something happen they call and emergency is coming right away. Ndipeza zo anthu aja ndutani ndikuthandizika. Even malo onena kuti mwina chifukwa cha traffic kuti tikafika kuchipatala tichedwa, they use ma choppers like tindege ting'ono tingati ma ambulances. Okay, it means unena kuti they will fly ndupita ukatenga anthu aja ndikuthamanga nawo ndupita nawo pa central. If that journey by road mwina ikanatenga mwina kandi 20 minutes 30 minutes, within 10 minutes munthu uja muthamanga naye mufika nayo chipatala and they will get help. So we don't have those kind of facilities here. And why don't we have those facilities? And you will come to a conclusion, I think the system has failed us in terms of emergency response, because zidachitika za Freddy zija aseti mabwereka ndege, anthu anatithandiza ndege ku Zambia, ena anatithandiza mafuta ku Mozambique and all that. Zachitika, it's been a year, exactly a year. A matter of something that is emergency, kuti you are trying to respond to an emergency. Sisi kanatengaso mwina chaka kuti tigule ndege zathu zoti zizithandiza in such response. Komano, I don't know kuti vuto limakhala kuti chani. Kuti ngozi yachitika mwaphunzira, okay, chinativuta ndi chani, mutapanga assessment, tinalibe zinthu zotithandizira kuti tikafikira anthu ena. Okay, so what are we going to do from now? We need to get those. Okay? Because zinthu zimakhalapo, because you don't know kuti zinthu zichitikaso. And I know kuti palibe amene amemekezera ngozi, ngozi ichitika. But we have to be ready all the time. Komano tiyena bokhala ndi zinthu zoyenerera kuti chinthu chakuti chachitika, kodi tipanga respond bwanji, who is responsible. And I think the number one thing imene out of all this imene titakuphunzira ndionena kuti communication yathu so silly bwino in terms of who reports to who. Chifa, if they had a communication from Zuzu to say don't run here, they were supposed to be in contact. Kuti aonesese kuti ngati nakanika kuifa cha weather pamene bakha communication. And I'm sure kuti pilot yo amene aso kukhala kuti akupanga communicate ndika kumene akupita kumene akuchokera kunena kuti okay ndetu kudusa mwakuti mwina weather mwakuti sikuzo kuti panai communication pamene popo. That we don't know kuti panai communication in as far I'm sure kuti when they were having all this turbulence before because we don't know if that was a crash or if it was a landing, you know, kuti it was a emergency landing and then still the emergency landing ended up crashing the plane. We're not so sure. And unfortunately none came out alive, so we cannot hear any side of apapa anthu angokhala ndi ma assumptions of maybe this happened, maybe this happened. Mene zaendera. Koma kwambiri I think communication sili bwino. Communication yathu ndekuti so tisinthepo. And this communication ya mandege sonzo rimenda bwanji. But to my understanding, I'm sure kuti pamene okhala communication inake mundege muja amene amapanga communicate kumene kuchokera ndi kumene akupita. And this amene kuti ndege zioneka mu system kuti kuyendera pati and what's happening, kuti they're supposed to be reported inside it. So the communication system sinzo pamene poyenda bwanji. So number one to be fixed is communication yathu. And this when things like this, who is supposed to handle the matter agent? If ngati pala anthu ambiri mbili oti apanga handle ndizimakhala chimikiti izi kunena makuti izi kunena makuti yakunena makuti mona then zinzoti ndizosokonekera because and anthu ena kunena kuti from what people are saying anthu ena they're assuming that mwina chikhala zokuti
communication hii inachitika mwachangu and the response yathu inali mwachangu, maybe would have saved some of them. But we are not so sure kuti when the plane crashed, was any of them alive or did we don't know. Or all of them died on the spot. We are not so sure. But then this is what people are saying, kuti mwina tidakapanga mwachangu would have saved some, but we're not sure. But then still, all you know, we're just saying that communication yathu mwina tikonze and iso chinaso ndi anthu opanga handle zinthu zina pazikhala munthu wina kutsogolerabe pa zinthu zina, because ababa it's hard for us to point fingers to say kuti inuyo ndi amene munalakwisa, inu muna ndinu amene munalakwisa, chifukwa zinthu zina zoti winesa kupanga handle mmene angapangile handle. But after all this, coming back now to the people's response, because anthu zinthu azilandira mosiyana-siyana, but despite all that kwambiribe zoti chitonse tili pa chisoni, tonse takhudzidwa ndi imfa iyi. Ifa sitimayembekezera. Never in my wildest dream did I ever imagine a tragedy like this can happen, you know. And I'm just been lost. I remember atapanga no official announcement. Sinangapoyamba the report was the plane is missing and then we're still searching. The hope was kuti mwina ipezeka it landed somewhere. Then akufufuzabe kuti tidziwe zoti zichitika bwanji. And this was Monday achitika Tuesday, that's when we got the report, final report. I think inachitika around 12 pamene na president ana anapereka no press briefing kunena kuti pamene amatuzisana za uthenga wachisoni unena kuti ndege yapezeka, koma unfortunately no one made it alive. And I think at this moment we as antufet kuzozoti tamvabe za kani za plane crashing mina muma countries osiyana-siyana, koma I think we still had hope. When this was reported, we still had hope kuti maybe we'll find them, maybe they will be alive, or maybe nothing harmful happened to them. And when this was officially communicated to say Antoine Satisia, everybody was devastated. It was unbelievable. And I think Antoine Bezina Renglabenta would achikazikitse kuti no, we cannot, we have lost all those people, and most especially our vice president, who was also very much loved by everyone, you know. And it's just been hard. And since that time, I think Paganabe Banova and to sit kumvesesa. It's been hard. And my questions in there, Palia, and to the name of Sosiana, and to the name of Sosiana, but unfortunately, we cannot turn back time to say, Woody, Tidagabanga Jonchi. All we can do is learn from this and try to do better, you know. And Twena so I wouldn't grab advantage pankani omwe, and they're making it more political, you know, kunena zinzo siyana kuti mwina kapena zintu singles, you know, fapali zonena so ngati zimenezo. I'm sure nawe so wazimva nawo kuti anthu akunena kuti kapena sinalingozi is sinangachitika imfa ya Late Love Kasambara ndi our vice president zonse zachitika back to back. Anthu ena kunena akupanga assume kuti kapena this death related in any way, you know, anthu akufusa mafuso siyana koma ifeyo sitinganenepo china chisifana feso siti kudziwa. No, anthu akulira mosiyana right? Because anthu amene amwalirawa tinanena kuyambira kuti ndi anthu oti anthu timakunda, you know. The people who have families, you know, they are influencers, you know. We are talking about the whole vice president of the nation. We are talking about someone who was a president of his own party. So anthu akulira, that's the main story. Kuti people are mourning, and nthawi zina zake ukakhala kuti wataya munthu wokondedwa, it's difficult to take, because umafuna uone umvesese ndithu kuti chinachitika ndi chani, you get it. And more especially zikakhala nkhani ngati zimenezi, unlike mwina matenda, pamakhala process yoti mwina matenda umafika pati kutopa ndi kudwazika matenda basi, so zikachitika umaziwa kuti ayi kuma munthu anadwala adi mwina akapume. But when such things happen, zimapereka mafuso kwambiri ndi ma dynamics amene aliponso pa nkhani ngati zimenezi. So a lot has been said. Komano chachikulu chimene ndinganene chonena kuti people want answers, the answers from the questions that they have.
okay zonse ziyatakamba zija kuti zinakhala bwanji kuti zizitere chifukwa chani ndege yomweyo inatera dzulo lake lero zachitika izi, a lot of those questions, and there's a need to provide answers, and masala ake amene mwina zingothandiza kuti people should understand, because there's a lot that has been said. Ndipo kapokha pamene kafukufuku akuchitika wokhuza ndege mene what happened, okay? So for me, I would tell you kunena kuti pakufunika kafukufuku achitike mosiyana-siyana. It should not just be one body doing the whole investigations. For me, I feel like we need an independent bodies, people that knows that have expertise in kind of ndege, especially the expertise, because they can also mislead us. Exactly. They are not qualified to investigate about this matter. So we need some antwodi their expertise, and they are not in any way related or linked to any personally to this crash in any way, so that atipase zotsatira zeni chifukwa chokuti anthu mwina mitima yathu tokhazikika pansi zitadziwa kwenikweni kuti kodi from the investigation what's been reported chimene akuti chinachitika kwenikweni ndi chani. That will bring most of us peace to say okay, at least naturally zimene zachitika ndi zakuti so because I've seen anthu ambiri alankhulapo, but the MDF since ndayinaka ndegewo anena kuti nawonso apanga investigation yawo, komano winanso analemba unena kuti ndege zikachitika even company imene inapangayo imayisesaso kuti ipange kafukufuku wawo that will help them improve on manufacturing mwina ndege zina, how they can improve in updating my systems ndege zina zimene ali nazo zosiyana-siyana. And also I think mwina for Malawians ngati tinaonapo chipani cha Ford chinalembera ku UN if I'm not mistaken kuti atithandize kuti angatipezere anthu oti atithandize ndi kukhala ndi independent body yochita investigate the plane crash. Ndicho linga chinena kuti at least, because what people want is kuti pakhalebe masala ena kuti they should make sense, because I'm telling you whatever that has happened, it's not making sense to a lot of people. And also the scene pamene panachitikira ngozi I hope it's secured that nobody is tampering that scene. Exactly. Because that can also be another issue that can lead to misinformation. If that scene is also protected, it's gonna help to find because you were talking about communication, right? I meant how many madziwa za ndege auti mu ndege mjamakhala amati black box. Transponder. There's also where my communications on amapangidwa record. So zino ngati zimene zozo nzonera kuti anthu amene akupanga kafukufuku aja adzifuna. So as you have said, we need to make sure that the place is secured, and mwinaso si mbali imodzi yokha imene ngati titatapempha ku UN atatumizaso asilikali awo kumakakhala kuti akutetezaso pamene paja, or just make sure kuti atengapo zofunikirazo zakasidwa pamalo ena ake, because we're looking for answers. Amalawi afuna maansala kuti it should make sense mwanjira ina yake, because maansala mamini mafuso akumabwera facho kuti it's not making sense. So people are trying to just tufuna kuti mungotiuza mwina mwake zoti mwina timvesesa at the end of the day. So chifukwa kumabwera ma theories osiyana-siyana nkhani chinachitika ndi chakuti chinachitika ndi chakuti, koma ngati ife even mu emergency room muno chimene tikupempha ndichonena kuti there should be investigation, and not just from the government side, but we want an independent body ibwere. So anthu amene alembedwa chengati a UN amabungu ena ndena amene ndi mapartners a dziko lino atithandize ndi kupeza akadaulo amene akhoza kutipasa tsatane wa chimene chinachitika mwina kuti at least mafunso amene Amalawi ali nawo amene tili nawo ayankhidwe, and mwina mitima yathu singapole chifukwa choti anthu apita, we've lost lives. So it's not like kuti mitima yathu ipola kuti basi mwakuti komano at least when you have those questions answered umakhalabe kuti ulindika lilifike nakake kuti okay, all right, fine, okay, komano that's what I can say. We just need that investigation to happen and all that. Ngozi zimachitika and palibe munthu amene atokhala ndi control over that. The least we do is accept it, kuti zinthu zachitika zatigwera, and try to move on from that. But I know it's going to be a hardest pill to swallow, because every passing day it's difficult to believe we are really talking about these people and that they are gone. We would never see them
it's difficult to take every time. And even when I'm seeing those videos, when I'm seeing the pictures of the vice president, I mean, for me, it's like, really, are we really talking about this guy when he's gone? Like, just like that, Just like you know, something that is hard to take. And you know, I'm just a Malawian that And loved he the was man. also going to a funeral. You see? He was just going to a funeral. Yeah. You know? So I'm here like a Malawian, kuli mapate followers, kuli achibale, you know, kuli nkadzi, kuli ana. Like everyone is like, it's in this total disbelief. Are we really talking about him and the other people that they are gone? Really? You know, something like that. So it's difficult. And I have to be honest with you, Kudi. I always look forward to being here, but this was the heaviest one to take. When we were told we can come and talk about this, it was a heavy one for me, because I mean, mitima ya anthu ndiyosweka, like mitima ya Malawi ndiyosweka, anthu akulira. It will take us a while. It will take us a while to move on. Move on from this and heal from this. Yeah, but unfortunately, moyo, don't say, one day, yeah, imfa idzatipeza. Koma we all hope kuti at least zinthu zake zisaende choncho. Yeah, that's a hope that sinanga pamakhala imfa yosiyana-siyana, munthu oti wadwala, wavutika ndi moyo wake kufika poti atisiye, munthu umatha kunena kuti anadwala adi chanchani. Komano zinthu zochita zoti zangozi zimavuta kuti munthu umvetsetse olo uvomereze. But unfortunately, ife sitinganene zambiri, koma kungofunitsitsa kuti investigation ichitike, anthu atiuze zenizeni zimene zinachitike. And I'm sure kuti sizoti mansa atipeza lero ndi lero. It will take us time. It will take a little bit of time kuti tidziwe zenizeni zimene zinachitika. And tonse amene takhudzidwa tikhalanso tikuti zititengeranso nthawi kuti mwina tikichikhazikitse kuti chichichitika. Koma we have no control. It's only God who knows the truth and everything, what really happened. And zonse tingozisiyira mwa Ambuye, chifukwa chokuti palibe chachikulu chimene chitha kuchita except kungokhala ndi kudikirira ndi kuona kuti kodi pano zinthu ziyenda bwanji. Yeah. I mean, I think zumavuta kumvesesa koma no, I think chimene ndingalankhule ndichonena kuti as government, as a system, because still government is still there, we need to get ourselves prepared for such times. Because ngozi zimachitika, and it always exposes us how bad we are in responding to such kind of things. Ndinanena kuyambira kuja kuti kunachitika Fred, we saw the gaps that were there, but it seems like nothing happened. Okay, like after Fred, here we were in another situation. Tikudaliraso ndege za anthu ena kuti atibwereke. We're talking about Zambia. Zambia is just like us. You get it? Kumano tukanika kuti ndanena kuti ngozi zamazizi zinachitika last year. And nkhani ya emergency, I'm telling you, nkhani ya emergency, sizinakakhaso nkhani zomakambirana ayi. Inali nkhani yona kuti anthu amene ali m'maudindo kungoonena kuti akuluakulu tufuna mutigulire ndege. Onive? Tili ndalama tili nazo. Zimapezeka pakakhala kuti pafunika zinthu. Money is spent pakakhala pafunika zinthu. So it's not like we don't have money. Pamafunika unena kuti kaya IMDF apereke ma request awo, apereke report kwa Malawi timafunika kuti tikhale ndi zakuti. And if it's us to vote, tivote ndi tunena kuti Malawi then tigule ndege, tiagulira IMDF, tiagulira polisi, zowathandizira mu nthawi ngati zimene zizi. And it's not zinozophweka, and palibe amene angafuse mafunso. I remember ndinaona video ine yake pakati pa one of the aspirants wa amene nkulu ina kama imira nawo 2019 ija. Nkulu ina kwa thupi yake ndangwewala dzina lake. Amanena kuti no, we need to gule ndege zimene zizithandiza anthu. And at that time, watching that video, it made no sense. But now it makes sense. Now it makes sense. You see? And you see kunena kuti people, alipo anthu amene amaganizira ndithu kuti there's a need to do this. Zinthu izi ndizofunikira. And after 2019, it happened last year, tinali ndi ngozi, and zinaonekera kuti ndege ziyanzotani zofunika because we are borrowing from other people. Okay? Now zachitika ulendo uno, timakasaka ndege, timasaka ndi matrochi, ndikumaoneka munsewu.
because we doesn't have even the choppers that can fly. Ndikumaunikira pansi paja ndikumayangana. We don't have those things. Okay, so it's always a wake up call. Komasiri madzukabe. That's the sad part. It's always a wake up call. Komasiri madzukabe. Chifa zachitika we move on. Tima iwalo basi mina sizachitika so. And it happens mwanjira ina because last year it was mazi kuti we were failing kukapanga rescue anthu foti tilibe ndege kaya tilibe ndege zokwana zotika fikira anthu ena ake. And chaka chinochi simaziswa ndi ngozi yachitika and ngozi yoti muli vice president and we can't find it, we can't search for it, kuyangana ndi matochi ndi magalimoto and it could have been anyone. It could have been anyone. So imagine if our vice president, who is highly protected, who they can demand anyone and all resources to go and find our president. Koma zakanika yeyo nani an ordinary citizen. 1 week tikusakana kwa 2 weeks ndege ya notice. You know, so it's so unfortunate kuti we are in that state as a nation, and it's my appeal to the system. Please, this is a president ananena kuti I'm touched because it could have been me, because I've used that same plane it for have been anyone, several times. Any of them. Any I mean, of I'm them. use You see, asirikali ena uti ndege jandi asirikali amagwirisa ntchito kuatenga asirikali from one place to another. It could have been, you know, so it's just something that is a wake up call. It's so unfortunate that as a nation we don't wake up, even if it in a hurtful way like that one. So I really hope, and I really hope that they're able to do better from here. Yeah, let's hope so. I hope they're really able to do better from let's here. Hope so. But we leave everything in God's hands. Yeah. And as we go, I'm sure Zambia is zituluka, but antuso pali information is so social media so imasokoneza. Yeah, there's a lot of things that is flooding the social media. Imene kutuluka pa social media ma reports osiyana chani anthu akamba zosiyana koma tonse tingogwira bentima ndikudikira these information yolondola tisapange mislead information for zinthu zimene zitha kubweresa mpungwe ndizosokonekera zina zosiyana. So tonse tingogwira mtima ndikudikira zotsatira zenizeni kwa zimene zinachitika kuti tifike pa stage imene it has cost us our vice president and 9 other beloved people. But I think for today we just wanted to talk about that incident here and there to just I think Mina before that we have seen kuti what's that, the Malawi Law Society kandi bungwe la anthu amene masala za malamulo lapereka advice to the president kuti ali ndi masiku 7 excluding my weekends kuti asankhe wachiwiri wawo, which is also a difficult thing for him to do. I mean, even us, I'm even sure if you were to ask Malawians, they'll probably say, just move on, just continue being the only president. But unfortunately, we still have to have a vice president. The law says we need to have a vice president. I mean, so I think it's something also difficult for the president to do. There is a lot of dynamics. We are in a tonsil government, which the vice president belongs to a party, UTM. We don't know how the president is going to do it. We don't know what the agreement they signed in. And so who is going to represent? Who is going to take this position in the Tonse Alliance as the vice president? Yeah. We're also not so sure. Komano, I'm sure antwamba kupereka akumachula maino siyana. Komano zonse tidziwa a president akayankhula akanena kuti amene akhale akuathandizira kupitiriza vice president chito iyi ndiakuti ndauti tikhalaso tikudikirira to hear. Yeah. And it's sad kuti we have to move on like that. It's sad, but that's the creator of life kuti no matter what you still have to make some steps going forward. Yeah. And it's tough, it's difficult. I mean, gosh. There's so many questions about life, man, but we cannot. We can't have all the answers. We cannot know we cannot know everything. But you just let life be. Yeah. But so if we kuna emergency meeting ndinzangayo tinangofuna tingokambirana patali I'm sure anthu ambiri mwa inu so mwakhala mukutsatira nkhani from everyone. social media, from
TV kupanga follows zinthu zimene zikuyendera ife sizoti takamba zonse ife tangokambako apo ndi apo pa zinthu zimene tikuzidziwa zinthu zimene taona koma zakhala zinthu zambirimbiri ndithu zimene zikuchitika ndeno tonse tikhala limodzi kumapanga follow up kuti zinthu zizitha bwanji from maybe swearing in of the new vice president to all in all we love you all and we are praying for the peace of the nation. We know it's a difficult thing and but zolankhula zimene zikulankhulidwa zimene zikhoza pangaso inside violence and all we are praying for, like all I am praying for is that there should be peace. I remember in one of the rally that Dr. Saulos Chilima had, he lifted up the flag and he said that because of this flag, there's going to be peace in our nation. And it's because of the same flag that no matter what has happened, we need to stand together. There's going to be peace in Malawi. And we are believing God that, for me, this is my prayer, that zachitika in its head, it's hating. Zachitika kumano mulungu atitonthoze komanso ngati pali anthu onena kuti mwina anayikapo dzanja la munthu ngati mene anthu ena atikuganizira ena akuganizirira, may the God of justice, mulungu amene he's so just, declare justice as we live. Apereke chigamulo ndi chiweruzo ndi chilungamo tili ndi moyo chomwecho, anthu onse ali ndi moyo chomwecho ngati alipo. But otherwise, may the souls of our departed loved ones rest in eternal peace. Amen. That's all. So until next time, keep watching Podcast Malawi and we wish you guys all the best.